Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon video na. Gaba daya wannan sallah makeup an sai a hankali. I'm so not ready. Gajiya ya mun yawa seriously, and I just have to shoot because I need content. Shi yasa, amma in ba haka ba, man, da wala ba zan yi shooting ba. I'll just do it and snap pictures and sallah and all. Lightning setup ina ma sai a hankali. Background din da na saba using yau gaba daya bai cooperating ba. So you have to like pardon me for the double background and all. Galalan sallah na, this is what I'm wearing. Da kayan sallah na. Idan baki ne ku da Allah ku subscribe my channel din sanan ku da ƙararrawar sanarwa. Like gaba ɗaya lightning din nan yayi sai a hankali. I don't know when zan yi setting up in lights din. Bana abin da nake so. You know, in mutum yana sauri yana son ya shoot na all gashi this past 4. Bana son duhu ya mu. So I want to kuma do and finish. So yeah, okay. Idan kuna son skin ina za ku iya ordering in sabulu na da na fara yi na shinkafa. Za ku iya ordering ta WhatsApp. Za ku iya magana ta WhatsApp ku yi order. Dan haka yanzu ba wani surutu ko na abu. Let's just get straight into the makeup. Da farko zan amfani da micellar water. Oh my god, ina audugan ta yi. Da farko zan using sharp ba bata lokaci. Zan yi amfani da micellar water. Wannan na Blossom ne. I just use it. Na goge fuska na gaba daya, tabbatar babu da tidi da yanzu na fito daga wanka, but I still have to clean my face. Kusan kullum ina gaya muku wannan shaidan konuwa ta ne because na have koniya da man gyada, so I have to clean it very well. Gashi sama ido na. Alright, dark circles ina sun ragu sosai da sosai, so idan kuna son sabulin nan za ku iya order. Oh my god, lightning system ina ya sa wuya na yayi baki, so ba lalle foundation in yayi nuna yayi balancing a jikin camera ba, but a gaske zan yi trying ne balancing in show up. So next, bayan na yi cleansing fuska na zan je in saka. I'm not going to use much of a primer because wannan micellar cleansing water din yana abubuwa da yawa, yana moisturizing, yana cleansing, blah blah blah, so many things. So kawai ba sai na ji na sa primer ba. Da I usually use this primer, amma ana zafi. Wannan ta Kiss Beauty ce ta students ina ce ma na dauko because ta wata kare, so nake using. Oh my god, this is too bright, I don't know. Ta Kiss Beauty ce dai kun ganta. So ba zan use it in because wallahi zafi ake yi sosai, and I'm just going to prime my T-zone. Wannan Adventure ce. Oh my god, this is too bright. Okay, let me do this. Okay, gata nan. Primer ce ta Adventure. Then this is the one mineral base primer. Wannan ta Kiss Beauty. Ba zan shafa ta ba saboda zafi. Wannan kuma oil control ce. Oil control ce wannan ta Adventure. So zan yi amfani da ita in yi priming in T-zone area dina. Use this face right. Yeah. Always clean your brushes. Always. Ringa goge brushes ɗinku kafin ku yi amfani da su. Oh my god, I feel like wuya na yayi duhu. Don't know. So zan yi priming T-zone ina. This is my T-zone now. Sabida me yawan gumi. Zan ga ko ina yana kyalli a fuska na banda na, because nan ya fi ko ina saurin gumi. So let me get a mirror. Yau ko wallahi sai kun yi haƙuri da ni gaba ɗaya. So I will prime my T-zone. I don't know if kuna gani. I'll prime my T-zone. Right. Because wallahi ana zafi a garin nan sosai. Ina Kano kuke kun san me nake nufi, so I don't need to shout much. So quickly zan je amfani da wannan L'Oreal. I feel so exhausted, seriously. I don't feel like shooting this video. Allah ya sa dai ne kyau. So zan je ne amfani da wannan foundation in ta L'Oreal. Zan shafa ta a duka fuska na. Where is the brush? Zan shafa ta a duka fuska ta. Ita ce foundation shade ina yanzu, tunda nayi clearing duk wani duhun rana da nayi da wannan sabulun. Da sai na ƙara sa ta taya wannan kun ga. It's my shade. Da sai na sa ta tayi me yake da suna. Da sai na ƙara sa ta da wata mai duhu tukunna take min daidai because of struggles in yau da gobe da duhun da rana take sa mutum yayi. Duk sabulin nan zai goge maka shi completely.
idan kuma ke ba fara bace ba gaskiya kake expecting ki bari saboda baya bleaching gaskiya, amma dai fatar ki za ta yi kyau sannan kuma za ki fresh. Ta clients ina suka ce wannan sabulun naki yana sa mutum ya koma kaman ajebo, to kaman ajebo za ku koma kaman ƴaƴan masu kuɗi nake gaya muku. Dan haka a zuwa sai sabulu ba tsada, idan sari ne naira 750, idan kuma wannan ne, idan kuma siya zaki guda ɗaya, daga guda ɗaya zuwa guda 11 900, daga guda 12 zuwa abin da ya sama 750, zama iya rage muku har 650 depending on wannan quantity in da za ku siya. So da masu sari da masu ɗaiɗai duk you are welcome. So zan je na saka foundation in L'Oreal ɗin nan a duka fuskata, drugstore ce. So idan kina da wannan, ga ta fara busha because akwai fan a gefe na, because wallahi zafi ake sosai. So gashi na ta fara busha, so I have to try and blend it up sosai. So idan kina da problem in wannan, kuma sannan wannan foundation in ba full coverage bace ba gaskiya, so dole idan kina da wani wannan sai kin yi color correcting din fuskan ki before ki using ɗinta. Idan kina da wani tabo ko wani abu gaskiya sai kin yi color correction, kafin ki wannan, kafin ki amfani da ita. If not ba za ta baki full coverage ba, kwata ba ta da full coverage, amma kuma tana da kyau sosai. Sannan drugstore ce, duk wanda yake da skin problem za ta mai wannan, za ta mai curing, za ta maintain mai skin in shi ba zai yi pimples ba bayan yayi makeup. Kusan wasu da sun yi makeup sai kiga kuraje da wari, to wannan ita wannan ce drugstore ce, so ba za ta baku wannan matsalar ba gaskiya. So I think I'm just going to rush, ba wani serious makeup zan yi ba, so I don't need to color correct, ba fita zan yi ba wani abu zan yi ba, kawai dai kwalliyar sallah ce inda mutane suka uzura rayuwa ta, sai na tura musu kwalliyar sallah ta and all, shi yasa kawai zan yi. If not da ba wata kwalliya ma ni da zan yi, and I need to create content, shi yasa. So zan ƙara building ɗin foundation ɗin, in na building ɗinta za ta ƙara bani fuller coverage than na farkon da na yi amfani da shi. So shi yasa zan ɗan ƙara ta, saboda ba zan yi color correcting ba, like ba ma ni da lokacin wannan. I just have to rush na yi kwalliyar nan sharp na covering up. Alright, gani da na sa layer biyu na foundation ɗin, at least ya mun covering up duk wani wannan imperfection a fuskata. Dama shine amfanin foundation, ba wai ya mai da ke kaman aljana ba, ya rufe duk wani imperfection da yake fuskanki da. So yanzu da na gama da wannan stippling brush, zan je ne blending da beauty blender na tabbatar cewa babu wannan strands in gashi. Wala yau sai dai ku yi tutorial din nan, I don't think zai yi kyau because ban ga ya fara dauko hanyar kyau ba gaba ɗaya da lightening setup din ma da komai ni yau bai mun ba wallahi, because I'm sauri nake yi, I don't have time to adjust. So zan je in dau beauty blender na gaya muku kaman ko da yaushe ya zama akwai product ɗinku a jiki. So I need to cover up wannan imperfection in dole, because the foundation nan ba full coverage bace, kwata ba ta da coverage, amma kuma tana da kyau in kika amfani da ita. So I'll just cover up. Yana da kyau ki sa beauty blender ki wannan, ki sake bin foundation din, saboda brush yana da wannan gashin a jikin shi, so dole zaki samu wannan strands din gashin a jikin fuskanki, zaki ga ya nunnuna. So in kina son ki avoiding wannan, sai dai ki shafa products a cikin beauty blender miki, because in baki ma shafa a cikin beauty blender ba kin bi shi da shi, duk zaki ga ya miki wannan, duk zaki ga ya miki wani layi, sannan kuma in baki iya blending sosai ba ma zai miki dabbara. So ki tsaya ki blending sosai. I don't even know if I should time myself na saka makeup ɗin nan, in zan iya yin shi a 15 minutes. Wala gaba ɗaya lightening setup ɗin nan sai a hankali. Tun kafin in fara ya sa wuya na yayi baki, but a gaske ni wuya na bai yi baki ba, foundation ɗin yayi matching. So yanayin setup lights ɗin, I don't know if I should take it closer so that you will see. Kun gani da fuska na da wuya na is the same thing, but yanayin angle ɗin da na saka lights ɗin and all, ina sauri ban da time mu samu angle. So yanayin da na sa ne ya saka wannan in ya haka, ya sa wuya na yi wannan duhun, but foundation ina da wuya na sun yi matching.
if there is anything da na tsana a makeup shine kai wuya ya duhu fuska ta haske. Ba na son abin nan kwata-kwata, so ba zan yi ba. Ki tabbatar kin kawo foundation ɗinki hannun saboda kai ya zama kamar irin kin saka mask nan. So makeup magnifying kyau yake yi, ba wai yana canza halitta bane ba. I don't know who needs to hear this, but you should know. So next zan je in saka, oh my god, I just have to use this fair gold. Ba wani serious makeup zan yi ba, so I just feel makeup ɗin nan ma zai gano or zai yi kyau. That's what I'm hoping for. So yanzu zan je na saka concealer na fair gold cosmetics a iya ma kasan ido kawai zan saka. I don't need to go through with all the stress of yin sauran guraren. Sannan zan amfani da powder na L'Oreal Mercier setting powder na setting din on the eye area dina. But before then zan yi amfani da dump brush na fara saka wannan compact powder ta Avo Cosmetics. My spelling in Avo, yeah. So zan amfani da ita na sa on the eye area na first kafin na je na saka setting powder. So let's blend. Nothing serious yau din nan because I started late, so no time to check time. Seriously, no time to check time. So yau kawai kwalliya in ku ga ta yi kyau fine, in ba ku ta yi kyau ba sai ku mun uzuri sabida wallahi I just had to do it ne, ban da choice. So oh my god, this is so stressful. Like na daɗe ma ban yi makeup ba wallahi, like na daɗe ban yi makeup ba sosai ba. And ana so ki bar nan gurin wannan ana son ki bar gurin yayi haske sosai, ya fi ragowan fuskan ki haske, so that zaki samu result. And I just pray I will look good. Don't you think this is too shouty? Sometimes Zaku yi wannan, Zaku yi makeup a fili zai yi mugun kyau, amma ki yi a waya yayi kyau makeup ɗin nan yake fitar miki da actual result ɗin da ke da shi na wannan na waya. So you just have to be patient. Sometimes wallahi sai ki ga yaki kyau a waya yayi kyau a fili kuma ki rasa yanda zaki. So you just have to adjust yanda dai zai dan fito ko yaya ne. Tabbatar blending ɗinki na ƙasan idan nan ba creases kika yi setting ba, kin yi blending ɗin shi yanda ya kamata. If not, sorry for you. Dai ki ga gurin ya tattare kin koma kamar tsohuwa. So you have to be very careful. Ina ce masa dump brush, da shi nake wannan, da shi nake setting din kasan ido because ya fi shigar mun da wannan, ya fi shigar mun da powder yanda nake so. Wannan concealer fair gold ne kuma divine gold. I feel like concealer na da nauyi gaskiya. So yeah, this is the only thing I will do. Sai na je na yi contouring hanci na. God. Then contouring hanci na gaskiya because I want it to be slim. Yana da kyau in kin ebo ki dan dinga karkadewa ko yaya ne. So zan yi contouring before na yi setting saboda ya bani wannan sharpness din nan na hanci, na kan hanci. Yanzu na fi jin daɗin yi ma kaina makeup da nake amfani da sabulun nan because zaki ji fuskanki ya yi wani irin smooth, ya yi laushi. Kai sai dai wanda nake amfani da shi kawai. I would strongly advise, kuma ko inda ke ba a Nigeria kadai ba za a iya bayarwa a kawo miki. So fa zaki biya kuɗin delivery, za a kawo miki duk ƙasar da kike. Kafin na fara distribution
a kowane gari ya zama ba ma sai na ka miki daga Kano ba, akwai inda zaki je a kasar da kike ko garin da kike a kawo miki. Oh my god, I think this is too loud. Okay, let me do this. Okay, kuna gani bai muku duhu sosai ba. So before na yi wannan, before na je na sa setting powder, zan yi amfani da face powder a duka fuskata. First, I feel like this is too light. Yeah, zan je ne amfani da powder a duka fuskata. Then powder nan tana da busu like alhamdulillah zaki ga ta yi wani dau. I don't know ko ni kadai nake ganin abu nan tana haka. Like you just have to go with your shade. Ne kina son ki samu abin da kike so, just have to go with your shade. I don't know, na fara using shade din da ba na ba a wannan side din, but I just have to continue like that. Like makeup in sharp nake. I wish I can even time myself. So yanzu next abin da zan yi shine I will just highlight now. Tunda ban yi da concealer ba, sai na yi shi da powder. Yeah, zaki iya yi da powder. Shine amfanin tsayawa ku kalli tutorial din nan daga farko har zuwa ƙarshe, because za ku ga na yi sharing wasu tips ɗin da zai muku sauki gurin yin makeup ba tare da kun sha wata wahala ba.